Hi students, welcome back to our business management class. The topic which we are going to learn today is business ethics. So hope all you are familiar with this term ethics. So let us move on to our first slide and let us discuss what is ethics. Okay, so ethics, which means it can be defined as the set of moral principles which distinguish between what is right from what is wrong. Okay, that means ethics are the moral principles which differentiate between what is right and what is wrong. Okay, and this ethics has basically a twofold objective. That means first one is to evaluate the human practices by calling upon the moral standards. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ethics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ moral principles ആണ്. എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു set of moral principles ആണ് ഇത് ethics എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the moral standards so that it helps to evaluate the human practices. Okay, then next is it may give prescriptive advice on how to act morally in a given situation. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിക്സ്. ദീസ് ആർ ദി മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, then let us move on to business ethics. So we have discussed that what is ethics. Then next we are going to discuss what is business ethics. So business ethics, which simply means it refers to the application of ethics to business. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ moral principles നമ്മൾ എന്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. That is called as business ethics. Okay, so to be more specific, business ethics, which means it is the study of good and evil, right and wrong, just and unjust actions of businessman. Okay, അതായത് ഒരു ബിസിനസ്മാന്റെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ it can be defined as the set of moral standards which people owning and managing business is expected to follow. എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? Okay, all his actions with respect to this good and evil, right and wrong, and just and unjust. അതിനെയെല്ലാം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അഡ്വൈസ് തരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഏത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ മീൻ ടു ഗവേൺ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ്. ആ ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്മാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഏത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in short, this business ethics which refers to the application of ethics to the business. Okay, then next here is the definition for ethics. According to Peter Drucker, ethics deals with the right actions of individuals. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ethics, which basically deals with the right actions of the individuals. എന്താണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ethics എന്ന് പറയുന്നത്. So ethics which involves learning what is right or wrong and then doing the right thing. എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയുക and then differentiate ചെയ്യുക. At the same time we have to do the right thing, okay, or we have to follow the right thing. Okay, then it is concerned with what is right or wrong, good or bad, fair or unfair, responsible or irresponsible. Okay, എന്താണ് ശരി തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഫെയർ ആൻഡ് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so ethics has basically two things. There is well-based standards. That is, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, it helps to evaluate the human activities by comparing with this moral standards. Okay, so this ethics which refers to the well-based standards of right and wrong that prescribes what humans ought to do, usually in the terms of rights, obligations, benefits to society, fairness, etc. Okay, so well-based standards എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ethics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? These are the moral principles or moral standards which helps to differentiate between this right and wrong in respect of our rights, obligations, benefits to society, fairness, etc. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്താണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ these are the standards.
which guides our human action. Okay. Then second thing is that study and development of one's ethical standards. So this ethics, which means it involves a continuous effort of studying our own moral beliefs and our moral conduct. Okay. നമ്മുടെ തന്നെ moral beliefsനെ study ചെയ്യുക, അതിനെ analyze ചെയ്യുക. Okay. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ethicsൽ വരുന്നുണ്ട്. Okay. So this ethics, which basically consists of these two things. That means well-based standards and also the study and development of one's ethical standards. Okay. Then next we will move on to the features of ethics. So features of ethics, which means നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. It basically deals with the human beings. Okay, so first feature is that it deals with human beings. Then second one is that study of set of systematic knowledge about the moral behavior and conduct. Okay, so നമുക്കറിയാം എന്താ ethics, which means these are the moral principles or moral standards which guides the human actions or which provides the advice to the humans. Okay, so അതാണ് പറയുന്നത് this ethics is the systematic knowledge about the moral behavior and conduct. Then next is that it seeks to determine the nature of the norms or standard and seeks to inquire into the fitness of human actions to the standard. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ethics എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ moral principles and moral standards ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ moral principles അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ moral standardsനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ performance അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ actions എന്ന് പറയുന്നത്. So that it requires to fit or it seeks to inquire into the fitness of human actions to this standard. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു moral principles ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then next is that it is an area dealing with moral judgment regarding the human conduct. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് it helps to analyze or it helps to evaluate the human actions by comparing with these moral principles. Okay. Then next is that ethics are about what is right and what is wrong. That is, it helps to differentiate between this what is right and what is wrong. Then next is that ethics tries to set the standard for the ultimate end or the highest goal is pursued. That means ethics which helps to set the standard, or ethics are the moral principles or moral standards which helps to analyze or evaluate the human actions by comparing with the standards. നമ്മൾ predetermine ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു moral standards അല്ലെങ്കിൽ moral principlesനെ അത് standards ആയി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ human actionsനെ evaluate ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ultimate end ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് these are the features of ethics. Then next we are moving to the types of ethics. So there are different types of ethics. Okay, നമുക്ക് ethics എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. That is there are personal ethics, professional ethics, normative ethics, applied ethics, meta ethics, etc. So let us discuss or let us move on to these types of ethics. So let us see which are the different types of ethics. So these types of ethics, which means that is first one is normative ethics. Normative ethics, which means it is the study of ethical action and it helps to decide the correct moral action that they should take in a given situation. Okay, നമ്മുടെ ethical actionനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇത് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മളെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സ് ആണ് ഏത് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസൈഡ് ദി കറക്റ്റ് മോറൽ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് ആണ് ഇത് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് മെറ്റാ എത്തിക്സ്. Meta ethics, which means it dig into the morality of ethical claims. That means it implies what do we mean when we use ethical language. That means we could
what we could mean by right and what could be mean by wrong. Okay, that means നമ്മൾ പറഞ്ഞു ethics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, it helps to differentiate between what is right and what is wrong. എന്താണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട് ഡു വി മീൻ വെൻ വി യൂസ് എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആൻഡ് അൺഫെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എത്തിക്സ്. സോ അതിലൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റ എത്തിക്സ് വിച്ച് it implies that what do we mean when we use this ethical language. നമ്മൾ ശരിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് dig into the morality of the ethical claims. Okay, then third one is that applied ethics. Applied ethics, which means it is a discipline of philosophy that attempts to apply the ethical theory to the real life situations. Okay, അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ തിയറീസ്, നമ്മുടെ ഒരു എത്തിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് attempts to apply the ethical theory to this real life situations. For example, the moral issues regarding the abortion. See, for example, abortion എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ അല്ലെ, എത്തിക്കൽ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ that is applied ethics, which means we are applying the ethical theory to our real life situations. നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആ എത്തിക്കൽ തിയറീസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദി മോറൽ ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി അബോർഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫെയർ. ഓക്കെ, സോ it is not fair or it is not ethical. So that the applied ethics, which means we are applying the ethical theory to our real life situations. Okay, then next is that moral ethics or the descriptive ethics. Okay, so it's moral ethics, which means it is the study of what is thought to be right and what is generally done by a group, society or a culture. Okay, moral ethics or descriptive ethics, which means നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്നത്. Morals is the study of what is thought to be right. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ജനറലി ഡൺ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ്, സൊസൈറ്റി ഓർ എ കൾച്ചർ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ മോറൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെൽ ദി ട്രൂത്ത്, ഡു നോട്ട് ചീറ്റ്, റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന മോറൽസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മോറൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ടെൽ ദി ട്രൂത്ത്, ഡു നോട്ട് ചീറ്റ്, റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ്, then what, do not blame others, we have to respect our elders, etc. Okay, so all these morals are followed by our society or it's our culture. Okay, so it's a part of our culture. So moral is the study of what is thought to be right. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ ശരിയെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്, സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ മോറൽ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then next is that personal ethics. So personal ethics, which means it refers to the ethics that a person identifies with in respect to people and situations that they deal with in everyday life. Okay, so that means personal ethics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, that a person identifies with in respect to people and situations that they deal with in everyday life. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ. നമ്മൾ പല ആളുകളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മോറൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഹൈലി ഓൺ പേഴ്സണൽ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ എ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ എ സൊസൈറ്റി.
Okay, that means അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഓൺ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ്സ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ്സ് എന്താണോ, ബിലീഫ് എന്താണോ അതിനോടനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? Okay, so it depends highly on personal belief and it results in behavior in a person's life and his relationship with different persons on the society. Okay, see for example honesty, loyalty, etc. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ, we should be honest and loyal. Okay, നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ എവറിഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഹോണസ്റ്റി, ലോയൽറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ്. Then next is professional ethics. Okay, so this professional ethics, which means it refers to the ethics that a person must adhere to in respect to their interactions and business dealings in their professional life. Okay, professional ethics applies when we are working in our given profession. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കാം. So whatever it may be. Okay, so we have to follow some kind of ethics when we are working in our given profession. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണോ അതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, മോറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സ് ആണ് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എത്തിക്സ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് അഡ്ഹിയർ ടു ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിയർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡീലിംഗ്സ് ഇൻ ദിയർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then next we are moving to the objectives of ethics. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടു, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. that is first one is to define the greatest good of man and establish a standard for the same. ഓക്കെ, ഒരു മനുഷ്യനിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദി സെയിം. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പ്രിഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then next is establish moral standards of behavior. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ethics, which means there are two basic things, that is well established standards. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, നമ്മുടെ moral standards നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. Okay, then next is what is moral or immoral should be assessed. Ethics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, it is basically to differentiate between the right and wrong or good and bad. Okay, so this moral and immoral activities should be assessed. Then next is that apply judgment upon human behavior based on the standards and norms. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, പ്രിഡിറ്റർമൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, the next is that it prescribes recommendations about these do's and don'ts. എന്ത് ചെയ്യണം, okay, what should be done and what should not be done. Okay, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Okay, the next is that one's opinion or attitude about the human conduct is expressed in general. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജനറലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് ദി ഹ്യൂമൻ കണ്ടക്ട്. നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മോറൽ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ethics as normative science. So ethics as normative science, which means ethics is said to be this normative science. That means ethics is considered as a normative science because it is considered with the systematic study of the norms of human conduct as distinguished from formal sciences such as mathematics, chemistry, physics, etc.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്തിക്സ് നമുക്ക് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ദിസ് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെർച്ച് ഫോർ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് നോംസ് ദാറ്റ് ആർ ജസ്റ്റിഫൈ ആർ മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, എത്തിക്സ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ബിക്കോസ് it basically deals with the moral principles and moral standards which justifies our moral judgments or our actions. Okay, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഏത് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Hence it is said to be as the normative science. So this ethics is a normative science because it is concerned with the systematic study of the norms of human conduct as distinguished from the formal sciences. Okay, അതായത് നമ്മുടെ മറ്റ് സയൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, ഓക്കെ, അതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേറിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Hence this ethics is said to be as the normative science. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ethics is said to be this normative science because it involves a systematic search for the moral principles and norms that are justify our moral judgments. Okay, then next we are moving to the business ethics. So business ethics, which means നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ് the ethics, application of ethics in the business. നമ്മൾ ethics എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ethics നമ്മൾ എന്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. Application of the ethics in the business, that is said to be the business ethics. So business ethics can be defined as a critical structured examination of how the people and institutions should behave in the world of commerce. Okay, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it deals with the moral principles and social values. So it helps to classify what is good and what is bad. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ എത്തിക്സിലെ മീനിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. It helps to differentiate between what is good and what is bad. Okay. Then here is the definition of business ethics. So business ethics, which means according to this Andrew Crane, business ethics is the study of business situations, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed, which means business ethics which helps to differentiate between this what is right and what is wrong. Okay, so it is the study of business situations, it is the application of the ethics in the business situations. So there is another definition by this Robert, that is business ethics is the study of complex business practices and behaviors that gives rise to ethical issues in organizations. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ, ഓരോ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then here are the objectives of business ethics. നമ്മൾ already നമ്മുടെ ethicsന്റെ objectives എന്താണെന്ന് കണ്ടു. So let us discuss what are the objectives of business ethics. So this main objective of the business ethics is to conduct the business in a good and or righteous manner. ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the first നമ്മുടെ objective എന്ന് പറയുന്നത് analysis and evaluation. Okay, so this analysis and evaluation, which means നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ്, നമ്മുടെ ഓരോ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതിൽ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി അസസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദി ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എൻ എത്തിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ആക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. Then second one is that approaches to resolve the ethical dilemmas. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസുകൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് it is an approaches to resolve or solve the ethical dilemmas. Okay,
നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിനുള്ള അഡ്വൈസുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. ദെൻ so these are the basic objectives of business ethics, that is analysis and evaluation, and next is the approaches to resolve the ethical dilemmas. Okay. So that's all about our today's session. Thank you.